Atandise n'omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ku kisaawe Kololo bw'atyo ng'ayogerako eri bannansi okubategeeza eggwanga nga bwe liyimiridde era yasinzidde awo wennyini n'akutegeeza nti likulira ku sipiidi ya yiriyiri ya bitundu 6/100 kyokka n'atusuubiza nti liteeberezebwa okwongera okuddukira ku sipiidi ey'ekizungirizi okutuuka ku bitundu nga 7/100 singa enteekateeka z'okufulumya amafuta zinaaba ziggiddwako engalo. Katubirabe. I wish to reiterate that the NRM is aiming at making Uganda a $500 billion economy in the near future. We have identified 4 key areas to drive this rapid growth. First is agro-industrialization. We must add value to the abundant agricultural raw materials that we, the wealth creators, are producing: coffee, dairy products, beef, fish, fruits and vegetables, cocoa, cereals, poultry, piggery, cotton, tea, etc. These value chains have a combined untapped value potential of $20 billion. Second is tourism and travel. We have a strategy to increase tourism inflows 5-fold by doubling the average spend and average stay time per tourist. Our tourism value chain has a $50 billion potential. Third is mineral beneficiation and manufacturing, including oil and gas. We are finalizing quantification of our mineral deposits. We must add value to our minerals deposits. We must add value to gold, iron ore, phosphates, limestone, tin, copper and cobalt, lithium, uranium, etc. The confirmed value addition potential for our minerals is $25 billion. We have also finalized the plans and signed the first contract to build the East Africa's largest petrochemical industry around our oil and gas reserves. The fourth area is science, technology, and innovation, including ICT and digital transformation. What I have said in this long speech is that Uganda is now unstoppable in terms of economic growth and socio-economic transformation. Our security apparatus is also robust. All this is in spite of the mistakes of the careerists that infiltrated the civilian echelons of the NRM and even within the UPDF to some extent. These are normal after personal enrichment and power. They hardly bother with salvation policies of Uganda or Africa. During the budget speech, I will talk about 2 issues: corruption and the East African Federation. In spite of these mistakes and the external meddling, as you have seen, Uganda is unstoppable. Why? It is on account of our correct position on philosophy, ideology and strategy, and the fear of God. Therefore, the malignment notwithstanding, Uganda is moving forward. It is now irreversibly a middle-income country with a GDP per capita of $1,263, as already pointed out. It is number 7 among the fastest growing countries in the whole world. The source is the IMF. IMF, when you hear a cow talking, then what are you asking? IMF has said Uganda is number 7 in the whole world. IMF, si museveni ate.
Now, I want to congratulate Parliament and the Speaker for the bills which you passed, which you handled. As I said in my speech in Ruero, some of these bills helped the stability of the country, like the UPDF bill. That one was really one of the speakers. I was watching, you know, sometimes I watch a wonderful UBC. When they are not playing football, they also give some news. Because when they have football, they forget about us. Now, I saw one of the young people, the young man is a legislator, was saying that in a company, you have got internal procedures where you can exercise administrative discipline. But if it is a crime, it must go to court. Of course, it is correct. But if UPDF is not a business company, to find a member of parliament thinking that UPDF is a business company is really a disaster. So I want to congratulate Parliament. I want to congratulate the Speaker for saving us that big problem. Because there's no way UPDF soldiers can go to the magistrate courts once they made mistakes in the barracks initially. It's not possible. I don't think it happens in other armies. So we need some capacity building for members of parliament to know what happens in the world. You cannot say UPDF is like a company. It's not a company. It is a very powerful pillar of the state. And it must be handled in a special way. So I congratulate the Speaker and the front bench, the ministers. I therefore have the pleasure to declare the 5th session of the 11th Parliament open. I salute all of you. May God bless you. Ate Mugafa Embuga amala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni awamu ne maama Janet Kataha bwe batyo beegasse kubakkiriza abalala bonna ku biggwa by'abajulizi e Namugongo okujjukira bannaffe bano abeewaayo okufiirira eddiini. Omukulembeze bwe yabadde ayogera yategeezezza nti gavumenti ekyali neeteefuteefu okulaba ng'ekulaakulanya ebifo bino eby'ebijjukizo ennyo mu ggwanga lyattu Uganda. Kyokka era boofu bwe bumu n'ategeeza nti kaakano ensimbi ezibadde ziweebwa bannaffe bano okubayambako mu nteekateeka zigenda kutandika okufulumira obutereevu mu mbalirira y'eggwanga buli mwaka. Katubira. President Yoweri Museveni ng'aliwamu ne Maama Janet Museveni beetaba mu kusaba okw'okujjukira abajulizi e Namugongo ku kiggwa ky'aba Anglican era nga eno gye yasinziira n'alagira nti essente ez'okuweebwangayo okukuza n'okutegeka emikolo gy'olunaku olw'abajulizi ziteekebwenga mu mbalirira y'omwaka ey'eggwanga oba kiyite national budget. This year, the government gave the Catholics shillings 2 billion, the Protestants shillings 2 billion, and the Muslims shillings 200 million for this occasion. I directed the government to make this contribution part of the government budget annually.
Since many Ugandans participate, I'm happy to see all of you walking, sitting here. The government spends modernizing this infrastructure today at both the Catholic and Protestant sites. When the Muslims are ready, we shall also support them, because I'm told some Muslim followers were also killed by Mwanga. So I'm very glad that when we came from the bush, we interacted with the Cardinal Suga and Danced Suga of Namirembe, and we agreed that the 3rd of June should be a public holiday. That's how we This is my story. This is my song. Okwogera kwe ku lunaku luno era yagamba nti eddiini n'okusinza Katonda birina omuwendo mungi eri abantu ab'enzikiriza ezitali zimu wano mu Uganda ne mu nsi yonna. Omukolo guno gwategekebwa ab'ekiwayi ekiva mu mambuka ga Uganda oba giyite Northern Cluster ku mulamwa ogugamba nti okukoppa obulungi bwa Katonda nga tukola ebyo ebirungi. Wabagamba imitating God's goodness by doing good. President yayozayoza abantu olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi era n'ababuulira ebimu ku byafaayo by'eddiini mu Uganda. On behalf of the government, of Mama Janet and myself, I congratulate all the believers in the new religions that started coming to our ancient societies in 1841, when an Arab from Zanzibar by names of Ahmad bin Ibrahim came to the palace of Kabaka Suna of Uganda and started talking about the Islamic religion. The first white man, Huntington Speke, came in 1862. The Anglicans came in 1877, and the Catholics came in 1879. These new people brought different angles of looking at God. The indigenous religions also believed in Ruhanga Nyamuhanga. Yasiima ekikola ky'abajulizi ekyokwewaayo okufa ku lw'eddiini n'agamba nti Abafirika basobolera ddala okufa n'okuwaayo obulamu bwabwe ku lw'ekyo kye bakkiririzaamu. This matter. It was therefore wrong for Mwanga to want to kill this new perspective about the supernatural realm. It is good that the young boys and some girls, I'm told, were ready to give up their lives for the freedom of worship, for the new perspective the new religion had brought. That is what all and sundry should know about the Africans of this area. They can sacrifice for legitimate causes they believe in. Indeed, a few days from now, on the 9th of June, we shall be celebrating not only martyrs,
but martyrs and heroes that faced Basilio Okero in the village of Chikandwa in 1981. Omukulembeze yagamba nti bannansangwa bakkiriza mu ddembe ly'okusinza wamu n'okuwagira enjiri ey'abantu okukola okwejja mu bwavu era n'awagira eky'obutagatta bya Kayisaali na bya Katonda. Our constant advice to Ugandans is never to mix politics with the denominational loyalties. Politics is about our welfare on earth. Denominations and religion are about spirituality here on earth and life after in heaven. Which aspects the religious leaders can speak about better? Agafa Embuga amalala bw'atyo omukulembeze w'eggwanga Kyaddaaki yatadde omukono ku bbago ly'ebikajjo kaakano ne lifuuka etteeka mu bujjuvu. Era bwe yamaze okulisaako omukono mu kwogera kwe yategeezezza nti wakati mu kutaasa n'okutumbula embeera y'omulimu w'ebikajjo ate bulijjo kya nkizo nnyo okulaba nti musigansimbi aweebwa obukuumi obumwetaagisa kubanga singa aba alekeddwa ttayo singa kamutanda n'agwa agwa n'abantu bangi nnyo omuli n'omulimi w'ebikajjo yennyini olunaabula w'abitunda. Belt, and when I, how will you know? Karen. You have? They have, but the problem has been the transparency. I think with this coming act, transparency should be there. They should allow the farmers inside. Very good. Okay. So my questions are finished. I am now satisfied that because you see, you people, if you don't want to kill this industry, you should all cooperate. Because if you don't cooperate, the sugar factories will collapse. And once they collapse, even you farmers will have nowhere to sell the sugar. But also, it is not good for the sugar processors but in our language we say kusera to under reward. The kusera is to under reward the sugarcane growers, because if they move out, because you know, for me, I was saying that if they move out and go to other activities, you will not have enough sugarcane, because your own coa plantations may not be enough to supply you, like Madvani, the one who has got one of the biggest. His own estate, how much does it supply? So therefore, I am glad finally, because that's what we were telling you the other time, but some people were not listening. I'm glad now we have added the value addition. We have added it. It's true that the processors get more value from the cane than just sugar. They also get ethanol. They get electricity. So I think this is a good formula now. I can now sign the law. Ate yo no nga tuvuddeyo mu nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga okulaba nti atumbula embeera y'abasuubuzi
abakolera mu butale obutali bumu ate ne ku nguudo zimwasanjala eyitibwa business booster package. Bwe batyo nno abasuubuzi abawera ddala 67 mu disitulikiti y'e Masaka n'Empigi be baganyuddwa mu nteekateeka eno. Bano buli omu bwaweereddwa kavu wa mitwalo 10,000 okwongera mu bizinesi ye okulaba nga yeekulaakulanya. Obutale obuganyuddwa mu nteekateeka eno mwe muli akatale ka Kyabagonya, Kabalungi, Kakinga, buno bwonna nga buli mu disitulikiti y'e Rwengo, okukosa Kyabakuza, Kabaale Bugonzi mu disitulikiti y'e Masaka ate n'akatale ka Mbizinya mu disitulikiti y'e Mpigi. Nange twajjako wano ne twongerako nammwe ne tubabuuza oba mwafuna ku myonga oba mwafuna ku parish development model ne mugamba nedda, ne tubawandiika ne tutwala ennamba zammwe. Omukulembeze w'eggwanga ne tumunnyonnyola nti temwafuna ku ssente ezo naye nga muteekwa okujjumbira pulogulaamu za gavumenti. Kati bwe twamubuulira katutte amannya gammwe gano n'ennamba zammwe ez'amasimu abaweereza emitwalo 10,000 buli mudaala. Namuyembe Mawulire Naalongo obufunze Naalongo mubiri tweyanziza pulezidenti w'eggwanga okutujjukira okutwongera mu kapito. Nze ndi mukyala ntunda butunda Obuganda bwe bayita ow'e Masaka, naye neeyanziza okulaba nga pulezidenti onyongeddemu okusobola okwongera mu kapito. Ndi wano bayitawo Kabaale Bugonzi, akatale okubadde bakayita ak'amatooke. Erinnya nze Kayondo Andrew, ndi wano mu Kabaale Bugonzi market mu kkoona ly'abasudde. Bajja ne batuwandiika wano nga batugamba nga twewandiisa muzeeyo museveni okutuwa ssente naye nga tumanyi byakusaala. Naye kati olwaleero ssente bazituleetedde emitwalo 10,000. Bazizino nzifunye ngenda kwongera mu bizinensi yange tweyanziza nnyo pulezidenti tweyanza. Mpyaze nnyini nze isente zifulidde ddala ngenda kwongera mu kapito. Nalwadda Maulini yani Jamanya nze Namale Nuriati, sente tuzifunye tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Kyangendo zikolamu ngenda kusuubulamu ebintu ebirala nyongere mu bizinensi yange. Nze yabeewo era tugenda mwongera ekisanja tufuge paka kwalikoowa. Amatovu Mariam jangu obuulire ku nnamba y'essimu. Akaseera kano ze ssaawa zennyini we tuba tufundikira Agafa Embuga, era sirema kwebaza okuba nti oneegaseeko okuva gye natandikidde n'okutuusa kaakano. Kwagaliza ekiseera ekirungi okutuusa ng'omutonzi ayagadde tujja kusinkana olundi. Nze Brian Kimbugwe, sula bulungi, weraba.